ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਯੂਕਰੇਨ। ਤਰੁਣ ਚੁੰਗ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ। UNSC ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ Z ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੱਦ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਯੂਕਰੇਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿੱਤ, ਯੂਕਰੇਨ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Можливість звернутися до вас. У вашій державі мудрий і надзвичайно актуальний девіз. Ми бажаємо залишитись такими, якими ми є. І це зараз сприймається особливо. Повз ці слова не пройдеш. Бо за що ми воюємо? За те, якими ми є. І для того, щоб залишитись такими, якими ми є. Вільними, незалежними, відкритими, об'єднаними з усіма європейцями. Ми боремось за це наше право, за це наше бажання вже дуже довго. Значно довше, ніж триває повномасштабна війна Росії проти України. До речі, завтра вже 100-й день такої війни. І коли використовується ця характеристика, повномасштабна, зазвичай це просто риторичне відокремлення війни, що триває зараз, від тієї війни, яку Росія розпочала проти нас ще у 2014 році. Тоді, 8 років тому, російська армія вперше вторглася на нашу землю і окупувала її частину. Півострів Крим і третину Донбасу включно з найбільшими містами Донецької і Луганської. 8 років тривали бойові дії на Донбасі. Були дуже гарячі і криваві фази протистояння. Були і короткі періоди затища, які коштували багатьох складних дипломатичних зусиль. Україна втратила більше 14 тисяч людей убитими з 2014 року і по 24 лютого цього року. Більш ніж 1,5 мільйони людей стали внутрішніми переселенцями. Як підсумок тодішньої загарбницької кампанії, російська армія контролювала більше 43 тисяч квадратних кілометрів території України. Це площа співставна, наприклад, з площею Нідерландів. І для більшості європейських держав такий масштаб війни вже був би колосальний. Але 24 лютого Росія показала, що для неї це взагалі не масштаб. Вона показала, що її жорстокість значно більше. Російські війська зайшли у 3620 населених пунктів України. 1017 з них вже вдалося звільнити. Ще 2603 належить звільнити. Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узяти. Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами, снарядами, які не розірвалися. Майже 12 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями. Більше 5 мільйонів – це передусім жінки та діти виїхали за кордон. Бої тривають на величезній території. Від міста Харків на сході нашої країни до Миколаєва на півдні. По прямій між ними біля 450 кілометрів. Але якщо подивитись на всю лінію фронту, а вона, звісно, не є прямою, то ця лінія більше, ніж 1000 кілометрів. Тільки уявіть постійні бойові дії, які розтягнулися по фронту понад 1000 кілометрів. Щоденно Україна потерпає від російських ракетних ударів. Лише за вчорашній день Росія застосувала 15 різних крилатих ракет.
А за весь час з 24 лютого застосовано 2478 ракет. Більшість з них по цивільній інфраструктурі. Ми змушені захищатись фактично від усієї російської армії. Всі боєздатні російські військові, всі військові формування Росії задіяні в цій агресії. Окупанти втратили загиблими вже більше 30 тисяч своїх солдатів. Це більше, ніж Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані, більше, ніж Росія втратила за 2 чеченські війни. Але це не зупиняє Росію. Ця держава готова ще втрачати і вбивати. Вбивати людей. Тому що всього лише одна людина в Росії хоче не дати нам залишитись такими, якими ми є. Російська армія зруйнувала вже, мабуть, увесь Донбас. Цей колись один із найпотужніших промислових центрів Європи. Просто спустошений. Окупанти знищують його місто за місто. Достатньо поглянути на місто Маріуполь. Там було 500 000 населення. Звичайне мирне життя, важливе промислове місто. Тепер там випалені руїни. І ми ще навіть не знаємо точно, скільки всього наших людей вбили окупанти. Мінімум десятки тисяч, і це за час трохи менше, ніж 100 днів. Ось що означає насправді характеристика цієї війни як повномасштабної. І ось чому ми так голосно звертаємось до світу за підтримкою, передусім за оборонною підтримкою. Пані та панове, Україна проявила надзвичайну сміливість. Ми не здались Росії, ми зупинили і поступово витискаємо з нашої території армію загарбників, яка нещодавно вважалася другою за силою у світі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу, але цей масштаб є, і ця властивість нашого характеру, наша готовність боротися за свободу і за наші цінності, а це спільні цінності усіх вільних європейців, базуються зараз на підтримці. Підтримці, яку ми отримали від наших партнерів. Я дуже вдячний вам, владі, народу Люксембургу, за історичне рішення надати Україні зброю. На відміну від інших держав, Люксембург не має великих військових складів чи значних оборонних виробництв, але ви проявили солідарність масштабу великої нації і надали оборонну допомогу вчасно. Вчасно, як це важливо, і без зайвої бюрократії, як і належить людям з великою душею. Ви довели, що ваш потенціал потужніший, ніж деяких тих, хто залишився слабким, навіть попри значно більший географічний масштаб. Я вдячний вам і за участь в санкційному тиску на Росію. Тільки разом усі демократичні держави можуть забезпечити такі умови, щоб Росія задовольнилась масштабом власної території і не посягала ніколи на життя інших країн. Ми з вами розуміємо, що ніхто не зможе залишитися осторонь. І тільки що пане голово про це сказав. ਤਰੁਣ ਚੁੰਗ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ? ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਕੰਮੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਤੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਾਇਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨੀ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਮਾਨਸਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਨਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ। ਖੌਫ ਖਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਠੇਸ ਨਾ ਲਾਓ। ਭਾਜੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਗਏ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਡਾਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਠੀਕ ਸਨ, ਜੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਡਾਣਾ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ
न्यायालय ने पूरा तोल दिता कि 6 तरीक तक सब दी सिक्योरिटी वापस पहुंचाओ। यह फैसला स्वागत योग्य है और यह फैसला सिद्ध करता है कि पंजाब के अंदर निकम्मी, नलायक, ना समझ, बेवकूफ सरकार है। कातर अजे तक नहीं फड़े गए, लेकिन बेवकूफ सरकार है जिस सरकार नूं इहदी चिंता ही नहीं कि उन्हां दी इस छोटी जी गलती नाल 400 किन्ने बंदियां दी जान और पंजाब दे अमन और चैन दी शांति दाऽ ते लग गई। अफसर ना बदलो, बदलो जिन्नू मर्जी, लेकिन अफसर बदल के आई वाश ना करो। मुलजम फड़ो, जुर्म करने वाले फड़ो, आई वाश ना करो। यूएनएससी ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। 22 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੈ। Sadly, I'm sad to report again another attack on peacekeepers in Mali, and we are unfortunately have to report that 2 of our peacekeeping colleagues were killed this morning in Mali after their vehicle, an armored personnel carrier, was hit by an improvised explosive device. This happened outside of the town of Douentza in the Mopti region. 2 other peacekeepers were injured in the attack. Our colleagues have managed to secure the area. We're trying to get a bit more detail. This is the 6th incident in which a convoy, a UN peacekeeping convoy, was hit since May 22nd. It is the 2nd fatal attack on a UN peacekeeping convoy in just this week. The Secretary General condemns this new attack on our peacekeepers, who, as you know, are just fulfilling the mandate in Mali given to them by the Security Council in extremely challenging conditions. The Secretary General wishes a prompt recovery to the injured peacekeepers. The head of the UN mission in Mali, El Ghassim Wane, also condemned this new attack. He also condemned the attack in the Kayes region earlier this week, in which 2 members of the Malian Red Cross were killed. Despite these challenging circumstances, it's also important to note that our colleagues are continuing their mandated work. As an example, the UN peacekeeping mission helped to rehabilitate 2 bridges in the Mopti region, which had been destroyed in earlier attacks. The restoration of these 2 bridges will bring relief to the people of the region and will facilitate the resumption of travel, commerce, and activity, including between Mopti and Bandiagara. Meanwhile, in the Kidal region and Gao region, peacekeepers assisted the population of Anefis and Tabancourt towns as part of their ongoing support to the population in the north. And a note for you on Myanmar to tell you that we are deeply troubled by the Myanmar military's decision to proceed with the execution of 2 pro-democracy activists after they received their death sentences. This is a blatant violation of the right to life, liberty, and security of persons as per Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights. The Secretary General reiterates his call for the respect of people's right to freedom of opinion and expression, and also to drop all charges against those arrested on charges related to the exercise of their fundamental freedoms and rights, and for the immediate release of all political prisoners in Myanmar. The Universal Declaration of Human Rights enshrines the principles of equality before the law, the presumption of innocence, the right to fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, and all of the guarantees necessary for a person's defense. The Secretary General considers that the death penalty cannot be reconciled with the full respect of the right to life. Abolition is necessary and desirable for the enhancement of human dignity and the progressive development of human rights. An update from Haiti and the security situation there. Our humanitarian agencies are telling us
that their ability to provide life-saving assistance is severely limited by worsening gang violence, especially in the Haitian capital, Port-au-Prince. At least 188 people have been killed, including 96 suspected gang members, according to the Office of the High Commissioner for Human Rights, as well as the UN office in Haiti. Almost 17,000 people have been displaced from Port-au-Prince since April 24th alone. Incidents of kidnapping for ransom have increased dramatically, with some 200 cases in Port-au-Prince recorded in the month of May. That's according to the UN mission. Access to vulnerable communities is acutely restricted due to gang activity, hampering the implementation and monitoring of humanitarian interventions. Our partners have also been unable to collect and deliver relief supplies due to lack of access to the port area. This week also marks 1 year since transportation links to the south of the country were closed down by gang activity. Reaching the north is also problematic. Malnutrition rates in the Cité Soleil neighborhood of Port-au-Prince have risen 20% of children under 5 now suffering from acute malnutrition, a key indicator of a crisis situation. In spite of security constraints, UN agencies and partners continue to deliver relief items where possible. In 2022, the humanitarian community estimates that 4.9 million men, women, and children need humanitarian assistance. So far, $73 million have been received for Haiti's humanitarian response plan against an appeal of $373 million. Just staying on with humanitarian updates, in northern Ethiopia, we and our partners are continuing to provide humanitarian assistance across Tigray, Afar, and Amhara. In the past week, 320 trucks carrying food, nutrition supplies, and household items arrived in Tigray via the Samara-Abala-Mekele road. Since the resumption of convoys at the beginning of April, food has now been sent to 68 priority districts across Tigray. More than 500,000 people have received assistance, but this needs also to be sustained, as only about 1/3 of the people targeted have received assistance under the current round of distributions, which began in October. The supply of fuel continues to constrain our operations, with no additional supplies brought in during the past week. Reserves are running low again. In the neighboring Afar and Amhara regions, humanitarian needs also remain extremely high. In Amhara, we and our partners have helped more than 1 million men, women, and children in the latest round of food distribution that began in mid-March. We've also been working with partners to conduct nutrition screening alongside measles vaccination campaign, screening close to 1 million children in recent weeks. Efforts to increase the assistance continues in Afar. Some 924,000 people have received food assistance since late February. The Deputy Secretary General, Amina Mohammed, will be traveling to Central Asia from the 5th to the 12th of June of this year, of course, to represent the Secretary General at the second International High-Level Conference on the International Decade for Action. The conference is entitled Water for Sustainable Development, 2018-2028. That will take place in Tajikistan on the 7th and 8th of July. Following invitations from other countries in the region, the Deputy Secretary General will also visit Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan. During her visits, she will engage firsthand with national authorities, UN staff, and other partners, including youth and women representatives, civil society organizations, to see how these countries are dealing with a three-dimensional crisis affecting food, energy, and finance, efforts towards rescuing the Sustainable Development Goals, and leaving no one behind. In Tajikistan and Kyrgyzstan, the Deputy Secretary General will also participate in the signing ceremony of the first UN Sustainable Development Cooperation Framework, developed as part of the repositioning of the UN development system. She will be returning back to New York on the 12th of June. And in a statement issued today, Amin Awad, the UN Crisis Coordinator for Ukraine, noted that we are marking 100 days since the start of the Russian invasion in Ukraine. That started on 24th February. 100 days of suffering, devastation, and destruction on a massive scale. 100 days of unabated warfare, including indiscriminate bombardment, terrorizing civilians, and shelling hospitals, schools, and homes. 100 days of live loss and people uprooted, the lives of millions shattered.
This war's toll on civilians is unacceptable, he said, stressing that that this war has no winner. Mr. Wad noted that at least 15.7 million people in Ukraine are now in urgent need of humanitarian assistance and protection, and numbers are rising by the day as the war continues to ravage. He did point out that more than 5 million children had their education suspended, 14 million people have been forced to flee, more than 260 health facilities have come under attack, and severe damage to water systems has left millions of people without regular access to water and energy. With winter coming, risks to people's lives are severe. Mr. Wad added that we, along with more than 260 humanitarian partners in Ukraine, have scaled up at record speed and deployed additional staff across the country to support the humanitarian response. Our colleagues tell us that so far 7.8 million people with life-saving assistance have been reached so far. This includes an increase of almost 190,000 more people than reached last week. By now, more than 6.6 million Ukrainians have received food and livelihood assistance. More than 2.7 million have been able to access health services and supplies. More than 1.6 million have received cash assistance, which is so critical for people as job opportunities continue to shrink and prices increase. On funding, as of today, our flash appeal is 72% funded, with $1.6 billion out of the $2.24 billion required. We thank our donors for their contribution and count on their continued support. In a statement we issued yesterday afternoon, the Secretary General welcomed the agreement by the government of Yemen and the Houthis to renew the truce in Yemen for an additional 2 months under the same terms as the original agreement. Mr. Guterres strongly urged the parties to complete the full implementation of the terms of the truce without delay in order to uphold the interests of all Yemenis who continue to suffer from one of the worst humanitarian crises in the world. Also, I want to underscore an example of the human cost of this war. The UN Human Rights Office in Yemen said that for the past 2 months, as the truce has meant that a lot of people in Yemen have seen violence and hostilities decrease. But even so, between the 2nd of April and June 1st, the Human Rights Office gathered preliminary information indicating that at least 19 civilians were killed, 32 injured in some 20 incidents of conflict-related violence. The majority of these casualties were caused by landmines, including improvised mines and explosive remnants of war. I think I was asked by someone in this room yesterday about Brazil. I think it was you, Edward. I can tell you that our team there, led by resident coordinator Sylvia Rooks, said that they offered solidarity to the victims of the heavy rains that caused destruction in the metropolitan areas of Recife in the northeastern region. Our team is monitoring the situation with concern and recognizes the efforts of authorities at different levels to rescue people and minimize the immediate impact of disaster. On the ground in Recife, the UN team is working with local authorities to assess the impacts of the disaster, especially on children, pregnant and lactating women, and also providing psychosocial support. We're also supporting local authorities and partners to raise donations and share information with the impacted population. In post-disaster reconstruction period, the UN team will offer support to authorities to boost resilience in the city, with UNICEF, UN Habitat, and the Office for Disaster Risk Reduction fully engaged with local authorities. A couple of international days to flag to you. Today is World Bicycle Day. I biked to work this morning, which highlights the uniqueness, longevity, and versatility of the bicycle, a simple, affordable, reliable, clean, and environmentally fit, sustainable means of transport. Today is also the International Day of Innocent Children Victims of Aggression, and Sunday is the International Day for the Fight Against Illegal, Underreported, and Unregulated Fishing, and it is also World Environment Day. In a message for the day, the Secretary General notes that the theme of this year's World Environment Day, Only One Earth, is a simple statement of fact. He stressed that this planet is our only home, adding that it is vital we safeguard its health and atmosphere, the richness and diversity of life on Earth, ecosystems, because they're all finite resources.
On Monday, there will be a briefing in this very room at 3 p.m. in the afternoon by the President of the European Council, Charles Michel. He'll be here to brief you, according to his office, on the war in Ukraine. I think Mr. Michel is addressing the Security Council, and he will be having a working lunch with the Secretary General of the United Nations as well. Edie. Thank you, Steph. A couple of follow-up questions. On the 2 peacekeepers killed in Mali, do we know where they're from? They were Egyptians. Thank you. And secondly, on Myanmar and the 2 death sentences that the Secretary General is protesting against, could you send us some details on their names? Yes, and of course, cases? yes, that would have been helpful. And also, does the Secretary General have any comment on Sorry, court? Sylviane, Does I can't hear. If you have to just remove the phone if you don't mind. Thank you. Sorry. does the Secretary General have any comment on a court in Myanmar ruling that a case for election fraud can go ahead against Aung San Suu Kyi about the election that her party won in November 2020? I mean, I think our call in Myanmar is for return to democracy, for respect of the fundamental rights of all people in Myanmar, including Aung San Suu Kyi, and I think I will leave it at that. Edward, then Michelle. Hi, Steph. A follow-up about the attack in Mali. First, I want to confirm that the location of this attack is Douentza, right? Yes, they were going from Douentza. Took place outside of Douentza, and they were going from Douentza to Timbuktu. They were escorting, from what I understand, civilian trucks. So, according to your description, it seems like the attackers, they understood they are UN peacekeepers. I think. Listen, I think we have to first. We have to let the. I mean, my question. I know. We have to let the dust settle a little bit. This is on these roads in that region. They're often improvised explosive device. The intent is to disrupt the lives of the Malian people, to disrupt transport, to disrupt security. These roads are used by civilians, civilian trucks, civilian buses, but also by the security forces, whether it's the Malian army or ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ 2 ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੱਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤੀ ਸੰਘ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ
ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ+ USA ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।